Hello everyone, in the previous class we had done the types of collision. In today's class we are going to study about the loss of energy in elastic collision and how to show that E is equal to 1 in elastic collision. ठीक है, to show that E is unity in perfectly elastic, or simply you can use the word elastic collision. Also derive the expression of velocity after elastic collision in 1D. So let us consider a body of mass m1 moving with speed u1 and m2 of body of mass m2 moving with speed u2. After collision m1 is moving with speed v1 and m2 is moving with speed v2, है ना. तो बच्चे by conservation of momentum initial momentum will be equal to final momentum, because it is elastic collision, and in elastic collision the momentum and kinetic energy both are conserved. So first of all I am applying the conservation of momentum. So by conservation of momentum, m1 u1 plus m2 u2 is equal to m1 v1 plus m2 v2. Since I have assumed all to be moving in the positive direction, so all u1 u2 v1 and v2 will be positive. m1 u1 plus m2 u2 will be equal to m1 v1 plus m2 v2. m1 वाले टर्म्स को एक तरफ ले आइए, इट विल बिकम m1 u1 minus v1, m2 वालों को एक तरफ, m2 v2 minus u2. Let it to be equation 1, let it to be equation 2. Now by conservation of kinetic energy, since it is elastic collision, so and kinetic energy will also be conserved. By conservation of kinetic energy, half m1 u1 square plus half m2 u2 square is equal to half m1 v1 square plus half m2 v2 square. Half m2 v2 square. Let all these half will cancel each other. m1 वाले टर्म को एक तरफ ले आइए, m1 u1 का स्क्वायर माइनस v1 का स्क्वायर इज इक्वल टू m2 v2 का स्क्वायर माइनस u2 का स्क्वायर. A square, apply the formula identity of a square minus b square, so it will become m1 u1 plus v1 u1 minus v1 is equal to m2 v2 plus u2 v2 minus u2. ठीक है, तो बच्चे if you divide 3 by 1, if you divide third equation by first equation, then you will see m1 will cancel m1, u1 minus v1 will cancel u1 minus v1, m2 will cancel m2, v2 minus u2 will cancel v2 minus u2. The equation left is u1 plus v1 is equal to v2 plus u2. From here find the value of v2. v2 will come to be your u1 plus v1 minus u2. ठीक है, let it to be equation 4. Now v2 minus v1 is equal to u1 minus u2, or v2 minus v1 upon u1 minus u2 is equal to 1. Clear? And v2 minus v1 upon u1 minus u2 क्या होता है? E, coefficient of restitution. This is the first part. If only first part is asked to done, then you have to done till here. ठीक है? After that, अगर उसके आगे पूछा जाता है बच्चे, then हाँ, अगर उसके बाद पूछा जाता है आफ्टर दैट, तो आपको क्या करना है? एक्सप्रेशन ऑफ वेलोसिटीज ऑफ बॉडी आफ्टर इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन. एक्सप्रेशन ऑफ वेलोसिटीज ऑफ बॉडी आफ्टर इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन. इन दैट केस यू पुट द वैल्यू ऑफ v2 इन इक्वेशन 1. ये जो आपका v2 का वैल्यू इक्वेशन 4 में आया है, उसे इक्वेशन 1 में पुट कर दीजिए. पुट 4 in 1. What will you get? If you put the value of v2 in equation 1, then you will get m1 u1 plus m2 u2 is equal to m1 v1 plus m2 v2 is u1 plus v1 minus u2. ये आ जाएगा m1 u1 plus m2 u2 is equal to m1 v1 plus m2 u1 plus m2 v1 minus m2 u2.
अब देखिए बच्चे ये m2 u2 यहाँ आके प्लस हो जाएगा तो इट विल बिकम 2m2 u2, m1 u1 m2 u1 दोनों में u1 कॉमन आएगा, अगर ये लेफ्ट LHS में आएगा तो ये माइनस m2 u1 बन जाएगा, जिसमें से u1 कॉमन ले लिया, इट विल बिकम m1 माइनस m2 इज इक्वल टू RHS में जो दो टर्म बची है v1 वाली, इनमें से v1 कॉमन निकाल दीजिए, इट विल बिकम m1 प्लस m2 ओनली. So from here v1 will come to be your 2m2 u2 plus u1 m1 minus m2 upon में m1 plus m2. This is the velocity v1. This is the velocity v1, that is the velocity of the first ball after elastic collision in one dimension. If you want to find the velocity v2 also, then put this value of v1 in equation 4. Put this value of v1 in equation 4. देखिए बच्चे आपका v1 क्या है, v1 is your 2m2 u2 plus u1 m1 minus m2 upon में m1 plus m2. Now put v1 in equation 4 and on solving you will get v2 is equal to, बस change 1 and 2, 2m1 u1 plus u2 m2 minus m1 upon m2 plus m1. That will be the only difference. These are the velocity of the body after elastic collision in one dimension. Now in this you can further write about the special cases. Let's suppose u2 is 0 when the second body is at rest. So v1 will be equal to how much? u1 m1 minus m2 upon m1 plus m2. You just put u2 0 here and v2 will become 2m1 u1 upon में m1 plus m2. If you are unable to learn, although you should learn this formula, but in case you are unable to learn this formula, at least learn the formula of special cases. Second, if m1 is equal to m2, anything is possible, then let it to be m. So what will be the formula of v1? v1 will become 2m u2 upon में 2m. This term will become 0, that is equal to u2. And similarly v2 will also become u1. Velocity will interchange. v1 u2 के बराबर हो जाएगा, v2 u1 के बराबर हो जाएगा. After elastic collision in one dimension, if the masses of both the ball are equal, if masses of both ball are equal, then velocity will get interchange. Let's do a question on this application, on this formula. Let's suppose there are two balls of mass m1 moving with speed u1 and mass m2 which was at rest. They undergo elastic collision, and after elastic collision m1 is moving with some velocity and m2 is also moving with some velocity. Find the fraction of total energy gained by the second body after elastic collision. Find fraction of total energy gained by second body. Fraction of total energy gained by second body after collision. मतलब what I have to find out? Suppose आफ्टर कोलिजन इसकी एनर्जी E1 है, इसकी एनर्जी E2 है. बिफोर कोलिजन इन दोनों की एनर्जी मिला के E टोटल थी ET. देन आई हैव टू फाइंड आउट एनर्जी गेन्ड बाय सेकंड बॉडी विद रिस्पेक्ट टू द टोटल एनर्जी. आई हैव टू फाइंड आउट द एनर्जी गेन्ड बाय सेकंड बॉडी आफ्टर कोलिजन टू द टोटल एनर्जी, है ना, कि टोटल एनर्जी कितना फ्रैक्शन सेकंड बॉडी ने गेन कर लिया. सो इफ यू सॉल्व इट, E2 is the total energy of the second body after collision, and E1 is the ET is the total energy before collision of both the bodies. E2 will be half m2 v2 square, and E total will be half m1 u1 square plus half m2 u2 square. Here u2 is 0, but in the special case we have just learned when the u2 is 0, then v2 is equal to 2m1 u1 upon में m1 plus m2.
दिस वाज द फर्स्ट स्पेशल केस कि अगर u2 0 है देन v2 इज इक्वल टू 2m1 u1 अपॉन m1 प्लस m2. पुट दिस वैल्यू इन द here. तो E of the second bond to the E total will be half m2. v2 is 2m1 u1 अपॉन में m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर अपॉन में हाफ m1 u1 square. Half will cancel half. It will become 4 m1 square u1 square m2 upon में m1 plus m2 whole square into में m1 u1 square. u1 square will cancel u1 square, m1 will cancel m1. It will become 4 m1 m2 upon m1 plus m2 whole square. It will become 4 m1 m2 upon m1 plus m2 whole square. Now derive the expression of loss of kinetic energy. Derive expression of loss of kinetic energy. As we know that in perfectly inelastic fluid kinetic energy loss is ना, तो हमें उसी का एक्सप्रेशन ड्राइव करना है. Derive the expression of loss of kinetic energy in perfectly inelastic collision. In perfectly inelastic collision. देखिए बच्चे, let us consider there are two balls, m1 moving with speed u1, m2 let's suppose it at rest. Now what is the perfectly inelastic collision? That after collision both the bodies stick to each other and move as a single body. So by conservation of momentum, initial momentum and final momentum equal होंगे. So m1 u1 is equal to m1 plus m2 into v. यही इक्वेशन बनेगी बच्चे. Initial momentum is m1 u1. Second body has initial speed 0 that I have assumed. So v will be equal to, in this case v will be equal to m1 u1 upon m1 plus m2. Now loss in kinetic energy. Loss वर्ड बता रहे हैं कि इनिशियल ज्यादा होगी फाइनल कम होगी. इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी इनिशियल माइनस काइनेटिक एनर्जी फाइनल. हाफ m1 u1 square minus half m1 plus m2 into v square. Put the value of v from equation 1. Put value of v. Put value of v from equation 1. तो बच्चे delta k loss in kinetic energy will be equal to half m1 u1 square minus half m1 plus m2 into velocity is m1 u1 upon m1 plus m2 whole square. So it will become half m1 u1 square minus half m1 plus m2 into m1 u1 का whole square upon m1 plus m2 whole square. This will cancel square. Taking half m1 u1 square common, the only term left is here 1 minus m1 upon m1 plus m2, that is equal to half m1 m2 u1 का square upon में m1 plus m2. This is the expression of loss of kinetic energy in perfectly inelastic collision. Now the next topic is elastic collision in one dimension. Elastic collision in one dimension. Elastic collision in one dimension. देखिए बच्चे, sorry, two dimension. Let us assume there are two bodies. One is dark circle and the second is hollow circle.
First body of mass m1 is moving with speed u1. Second body of mass m2 is moving with speed u2. They undergo collision, and after collision, let's suppose the first body of mass m1 is moving with speed v1, and the second body of mass m2, is moving with speed v2 after collision. ठीक है, फर्स्ट बॉडी v1 वेलोसिटी चली गई किसी एंगल पर, सेकेंड बॉडी v2 वेलोसिटी चली गई. लेट्स सपोज दिस एंगल टू बी θ1 एंड θ2 रेस्पेक्टिवली. ठीक, तो वी आर स्टडीइंग द इलास्टिक कोलिजन. सो इलास्टिक कोलिजन इज द कोलिजन इन व्हिच बोथ मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी आर कंजर्व्ड. हियर यू कैन सी द वेरिएबल्स आर v1 v2 θ1 θ2. here we have four variables. So at least you require 4 equation to solve it. आपको कम से कम 4 इक्वेशन चाहिए. फर्स्ट ऑफ ऑल यू अप्लाई बाय कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम. बाय कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, m1 u1 plus m2 u2 is the initial momentum is equal to m1 v1 plus m2 v2. ठीक है. So since you can see in the figure v1 and v2 are in the are not in the x-axis, so I cannot simply remove the vector sign from here. I have to apply the parallelogram law, or I have to do the component. Let's suppose I am applying the component method. This is the first equation. I can break this equation into two axes, x-axis and y-axis. So by conservation of momentum in x-axis, तो बच्चे देखेंगे इसका, if this angle is θ1, तो ये भी θ1, this will be v1 cos θ1, v1 sin θ1. Similarly this will be θ2 angle, this is v2 cos θ2, and this component will be v2 sin θ2. ठीक है, v2 cos θ2 and v2 sin θ2. Now initial momentum in x-axis is m1 u1 plus m2 u2. Both are in the positive direction. Final momentum in x-axis is m1 v1 cos θ1 plus m2 v2 cos θ2. This is the first का a part. Because मैं फर्स्ट को ही दो हिस्सों में तोड़ रहा हूँ, तो सेकंड इक्वेशन ये फर्स्ट की एक इक्वेशन बन गई. बाय कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम in y-axis. Initially the first ball is moving in x-axis only. It don't have any velocity in the y-axis. Same with case 2, same with ball 2. So m1 into में 0 plus m2 into में 0 is equal to m1 v1 cos θ1 minus. Why minus? Because this is in the negative direction. v2 sin θ2 is in the negative direction. Minus m2 v2 sin θ2. So this is the equation first का b part. So till here we got only two equation, 1a 1b. अगर मैं कंबाइन कर दूंगा तो फर्स्ट इक्वेशन, लेकिन ये तीन इक्वेशन की तरह काम नहीं करेंगी. They will behave like the two equation, 1a 1b. ठीक है. I still require two more equation. Kinetic energy is also conserved, but kinetic energy is a scalar quantity. We cannot split it in x and y axis. So by conservation of energy, by conservation of kinetic energy, half m1 u1 square plus half m2 u2 square is equal to half m1 v1 square plus half m2 v2 square. This is the second equation. So total till here we have got three equation, and there is no clue another to find third equation. So at last you can say that without knowing the value of at least one of the variable, you cannot solve the equation. आपको क्वेश्चन में एक ना एक वेरिएबल की वैल्यू देनी पड़ेगी. Without telling knowing the, आप लास्ट में यहाँ लिख देंगे without knowing value of one of the variable,
equation cannot be solved. Equations cannot be solved. ठीक. Now let's suppose it is a case of inelastic collision in 2 dimensions. The only difference will be there कि inelastic collision में only and only momentum is conserved. अगर ये inelastic collision है तो खाली momentum conserve होगा, तो आपके पास एक और इक्वेशन कम हो जाएगी. That will be the only difference. इलास्टिक कोलिजन में आपकी काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व रही थी, लेकिन इनइलास्टिक में आपकी काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व नहीं रहेगी. तो अब आपके पास दो इक्वेशन बनी, तो यू विल राइट विदाउट नोइंग द वैल्यू ऑफ टू ऑफ द वेरिएबल्स वी कैन नॉट सॉल्व द इक्वेशंस. नाउ special case in perfectly in elastic collision. ये भी आपको याद रखना चाहिए that mass of both the ball are equal and u2 is 0. Mass of both the ball are equal and u2 is 0. This is the same concept used in the last example of the NCERT. Let's suppose this is mass m1 moving with speed u1 collide with another ball of mass m2 at rest. After collision, the m1 is going with speed v1 and m2 is going with speed v2 at an angle θ1 and θ2 respectively. What is the special case? At this condition, when m1 and m2 are equal and u2 is 0, then this angle, complete angle, will always come to be 90 degree. This we have to prove. That this complete angle theta will be 90 degree. That is the angle between v1 and v2 will be 90 degree. How to prove this? It's very easy. By conservation of momentum m1 u1 plus m2 0 will be equal to m1 v1 plus m2 v2. I cannot remove the vector sign because they are not in the same direction. ठीक है, they are inclined, तो आपको वेक्टर साइन लगाना पड़ेगा, कॉम्पोनेंट में तोड़ना पड़ेगा. ठीक है, बट m1 is equal to m2 ना, कंडीशन यही चल रही है, तो they will cancel each other. तो u1 will be equal to v1 plus v2. This formula is matching with r is equal to vector a plus vector b. So what does it imply? That vector u1 is the resultant of vector v1 and vector v2. u1 vector is the resultant of vector v1 and vector v2. And if you apply the formula of resultant, तो ये आपका कहेगा u1 का स्क्वायर is equal to v1 का स्क्वायर plus v2 का स्क्वायर plus 2v1 v2 cos theta. Yes or no? Clear? रिजल्टेंट का फॉर्मूला इतना था, रिजल्टेंट का स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, वो यहां भी लगेगा. बाय कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, बाय कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, इनिशियल एनर्जी सेकंड वर्ड तो रेस्ट पे थी इज इक्वल टू हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर. हाफ तो ऑलरेडी कर देंगे, बट m1 इज इक्वल टू m2, m1 m2 के इक्वल है, तो इससे ये भी कट जाएंगे. m1 इज इक्वल टू m2. अब बचेगा क्या? u1 का स्क्वायर इज इक्वल टू v1 का स्क्वायर प्लस v2 का स्क्वायर. पुट 2 in 1. यहां भी तो u1 का स्क्वायर था, इसकी जगह ये पुट कर दीजिए, तो आपका आ जाएगा u1 के स्क्वायर की जगह v1 का स्क्वायर प्लस v2 का स्क्वायर इज इक्वल टू v1 का स्क्वायर प्लस v2 का स्क्वायर प्लस 2v1 v2 cos थीटा. इससे ये करके 0 इज इक्वल टू 2v1 v2 cos थीटा. cos थीटा इज इक्वल टू 0, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री. क्लियर? इन द लास्ट एग्जांपल ऑफ द NCERT, θ1 इज गिवन टू 37 डिग्री. ही इज आस्किंग यू टू फाइंड द θ2. जो NCERT के लास्ट एग्जांपल में क्या दे रखा है आपको, थीटा, पहले आपको थीटा ही निकालना पड़ेगा,
उसने कहा है थीटा 1 आपको दे रखा है 37 डिग्री, फाइंड थीटा 2, तो आपको पता है थीटा 1 प्लस थीटा 2 कितना होगा थीटा, ठीक है, तो आपका थीटा 2 भी आ जाएगा।